all geared up to meet the two founders of a very interesting brand, calling Mr. Swaroop Krishnan, co-founder and CEO MyDesignation, and Ms. Gopika Menon, co-founder and COO MyDesignation, onto the stage. I invite Ms. Vinodini Sukumar to please introduce our speakers for this session. Now, this is going to be a very interesting session. We are talking so much about startups of various kinds, tech startups, there is tech, there is edu-tech, there is so much of technology we hear about. But here we have with us a very unique startup that has made it very big. And this is a fashion-based startup. And how do they make that difference? That is what we are going to figure out. The name of the startup is MyDesignation. MyDesignation is a brand of culture-oriented couture. So they have actually brought in local culture and its nuances into garments for the youth and the new age. Now, this is a brand that has done so well that I think you are now at 65 crores annually. Yeah? Yeah. And imagine this is something that came out of a dream, a venture that Gopika had in mind. Here is Gopika and Swaroop with us, the dreamers who made this happen. It is very, very nice to hear their story. And you all must have, at least most of you who have young children, I mean, the children who are in their teens, I'm sure they would be aware of this brand, MyDesignation, and it's got some of the craziest designs in clothes, and yet you have adapted from the local culture. Gopika, you're wearing one of your popular vests, isn't it? Isn't that a very famous one? Yeah, and I love that video you made of that vest, It's a great seller, yeah. And these products are today catching up so much. You must have seen that they have their showrooms here in Lulu Mall. You have a showroom in Calicut. You have one in Trivandrum. And yes, Bangalore, Indira Nagar, and also now opening in Hyderabad, right? Started as an online venture, and now you are into offline, physical stores also. And this has become really one hell of a brand. Let us hear from the founder. This is a fun couple, a fun product, and a fun brand. So let's just see what he has to say. Over to you, Swaroop. Hi, first of all, thank you for having us. I would like to give a small introduction. Just ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഫോമൽ ആക്കണം എന്നില്ല. I'll try to make it as informal as possible, just like how our brand is. I'm Swaroop. I'm the CEO and the co-founder of MyDesignation. Hi, Namaskaram. My name is Gopika. I am the co-founder and CC of MyDesignation.com. I hope it's okay if I just stand and present because it gives me more cool. So first, unicorns and cockroaches. Two terms we would have seen so much in the startup ecosystem. നമുക്ക് യൂണിക്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വളരെ മിത്തിക്കൽ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ, വെരി ആസ്പിറേഷണൽ. ബട്ട് കോക്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ഫീൽ, റൈറ്റ്? സോ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ആക്ച്വലി രണ്ട് കോക്രോച്ചസിൻ്റെ കഥ പറയാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ വി ആർ ടു കോക്രോച്ചസ്. എനിക്ക് അത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിക്കോൺ ഈസ് സംതിങ് വി ഹാവ് നെവർ സീൻ ബിഫോർ. വി ഡോണ്ട് ഇവൻ നോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റിയൽ, നോ വൺ ഹാസ് സീൻ. But still, everyone aspires with that. But cockroach on the other side, it is real. Cockroach-ne കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല. And it will survive any atmosphere. You put it in any ambient, it will just survive it and come stronger. So we love to be a cockroach rather than being a unicorn. So, നമ്മൾ കോളേജിൽ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ വരെ just to go to toilet, we have to ask permission from our teacher or sir. Sir, can I go to the toilet? Sir, can I just go home? So everything we need to ask permission to someone or the other. And then suddenly our society expects us to take life-changing decision from the very next day. Final day of college, I had to ask my teacher, ma'am, can I go to the washroom? And then the very next day, ഞാൻ എൻ്റെ life-changing decisions എടുക്കണം. Which career should I choose? എന്താണ് എൻ്റെ path? എന്താണ് എൻ്റെ ambition? You can't expect that. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ LKG മുതൽ ഒരു കോളേജ് വരെ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻഡ് ആയ ഒരാൾ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ടഫ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് വി വാണ്ടഡ് ടു ക്രാക്ക്, വി വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് അവർ സെൽഫ്. വി ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ആസ്ക് someone or the other for every step that we do. So we want to do a startup. Of course, that was clear. But then in the startup, what startup will we do? That was the next question.
അപ്പോൾ പലർക്കും വലിയ വലിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സും ഐഡിയാസൊക്കെയാണ് മോട്ടിവേഷൻ ഓ ഇൻസ്പിറേഷൻ. എൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ദിസ് വാസ് അവർ ഐഡിയ ഓഫ് മൈ ഡെസിഗ്നേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീൻ നമ്മളൊരു പുലിവാൽ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മലയാളം മൂവിയിലെ സീനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം, യു ക്യാൻ സീ ഓൾ ഐസ് ആർ ഓൺ ഹിം. ഹി ഈസ് ദ ഓൺലി വൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ക്രൗഡ്. റെസ്റ്റ് എവരി വൺ ലുക്സ് സോ കോമൺ ആൻഡ് സെയിം. സോ ഐ wanted to be that brand, but not funny, we'll be aspirational. No one's going to laugh at us, but everyone's going to aspire us for standing out. That was the sole purpose of the brand. ഇതായിരുന്നു വിഷൻ. But then ഞാനൊരു വൺ-വേ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു, തിരുപ്പൂരിലേക്ക് പോയി. കാരണം തിരുപ്പൂറാണ് അതിൻ്റെ ഹബ്. യു നീഡ് ടു ലേൺ എവരിത്തിങ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. പല യൂണിറ്റ്സിലും ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ MBA. എനിക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ല. ഐ എം ഫ്രം ഓൺ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി. അങ്ങനെ കുറേ പഠിച്ചിട്ട് അവസാനം തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. സോ വി ഡിസൈഡഡ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ബ്രാൻഡ്. അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു. വാട്ട്, ഹൂ വിൽ ഡൂ ദ തിങ്സ് ഫോർ യു, ഹൂ ആർ യു ഗോയിങ് ടു സെൽ, ഹൗ മച്ച് വിൽ യു മേക്ക് മണി, ഹൗ വിൽ യു സർവൈവ്, ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പാരൻസിൻ്റെ നിന്ന് ആയിക്കോട്ടെ, സൊസൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രണ്ട്സ്, എവരിവൺ. സോ ലോട്ട് ഓഫ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെയിം ആൻഡ് വി ഹാഡ് ടു പ്രൂവ് ദം. നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, നമുക്ക് നേരിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. ഓൺലൈനായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യാനുള്ള നോളജ് ഇല്ല. സോ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു, വിൽ ഗോ ടു ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ്സ്, very local flea markets. We'll put small tents, we'll put some products and we'll see, we'll talk to people, real people. So ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു 300 ടീഷർട്ട്സ്, 300 ടീഷർട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ 300 ടീഷർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഒരു 50,000 വാല്യൂ വരും. ആ 50,000 അന്ന് ലോസ് ആയാൽ ട്രസ്റ്റ് മീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ സോ സിവിയർ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ബട്ട് ടു ദ സർപ്രൈസ്, 2 മണിക്കൂറിൽ തന്നെ വി സോൾഡ് ഓഫ് ഓൾ ദ 300 ടീഷർട്ട്സ് ആൻഡ് 850 പീപ്പിൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു. കാരണം നമുക്ക് വിൽക്കാൻ സാധനമില്ല. നമ്മൾ അവരുടെ കോൺടാക്റ്റും ഡീറ്റെയിൽസും എടുത്തിട്ട് വിത്തിൻ എ വീക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെലിവറി ചെയ്തു. So then we understood the idea is good, we are on the right track. Okay, then what next was another question. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു അഡ്രസ്സ് വേണം. സാധനം വിറ്റാൽ പോരാ, ആൾക്കാർക്ക് അന്വേഷിച്ച് വരണമെങ്കിൽ we need an address. So we got a 150 square feet space. ചെറിയൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ക്യൂട്ട് സ്പേസ് ആക്കി എടുത്തു. ഇറ്റ് വാസ് അവർ ടെമ്പിൾ, ഐ വുഡ് സേ. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ട പല, നമുക്ക് പണ്ടൊരു വളരെ പോപ്പുലർ ടീഷർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം, കൊച്ചി, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി, ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രോഡക്റ്റ്സ്. ഇതൊക്കെ വന്നത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് 150 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്പേസിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ് ഫ്രം സൊസൈറ്റി. ഒരു പയ്യനും പെൺകുട്ടിയും, ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് 150 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, ഇവരെന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ദർ? സോ ദെൻ ഐ ഹാഡ് ടു ആൻസർ ടു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് 25-24 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദെൻ വി ഡിസൈഡഡ് വിൽ മാരി. അങ്ങനെ കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫായി. ഇത് നമ്മുടെ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പിക്ചർ ആട്ടോ. വി ആർ ആക്ച്വലി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രം 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവേഴ്സ്. വി നോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ ഫ്രം 20 years. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാരി ചെയ്തു. സോ ദെൻ നൗ മാരേജ് ഈസ് ഓവർ. എവിടെയാണ് ഹണിമൂൺ? വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി പ്ലാൻ? എന്താണ് നെക്സ്റ്റ്? നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ഇതായിരുന്നു യൂഷ്വൽ ഹണിമൂൺ കോൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ദിസ് വാസ് അവർ കോൺസെപ്റ്റ്. അന്ന് കല്യാണത്തിന് അന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീഷർട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. സോ ദിസ് ബിക്കേം ഇൻസെയിൻലി വൈറൽ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ 1000 ടീഷർട്ട്സേ ഉള്ളൂ. 10,000 ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ് ഇൻ. കൊടുക്കാൻ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ മാൻ പവർ ഇല്ല. വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു. അങ്ങനെ പേടിച്ച് ഗോപുവിന് പനി വന്നു. പനി വന്നിട്ട് ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഗോപുവാണ് ഇത്. താഴെ ലോഡ് കയറ്റാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് യൂണിയൻകാർക്ക് പകരം ലോഡ് കയറ്റുന്നത് ഞാനാണത്. അന്നൊക്കെ ആക്ച്വലി യൂണിയൻകാർ 5 ചാക്ക് കയറ്റും, ഞാൻ 8 ചാക്ക് കയറ്റുമായിരുന്നു. ഐ വാസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ ദം ഔട്ട് സേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് പിടിച്ച് കയറി സെലിബ്രിറ്റീസൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇടാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചുകൂടെ റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടി. പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് റെസ്പെക്ടിങ് അസ് എ ബ്രാൻഡ്. ഫാമിലി ഓൾസോ ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൂടെ വന്നു. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി കെയിം കോവിഡ്. കോവിഡ് വന്നതും എല്ലാം സ്റ്റക്കായി. എവറിത്തിങ് ബാക്ക് ടു ഗ്രൗണ്ട് സീറോ. വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ആർക്കും അറിയില്ല. ഫുൾ ഓൺ ലൈക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ, മെസ്, ക്യാവോസ്. ബട്ട് ദെൻ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാനുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ് ഒരു വിധത്തിലും പറ്റുന്നില്ല. വി വെർ ലൈക്ക് റെസ്റ്റ്ലെസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നീരജ് മാധവ് ആദ്യമായിട്ട് പണിപാലി എന്നൊരു ആൽബം ഇറക്കി. അപ്പോൾ ഇത് കോവിഡ് സമയത്താണ്, നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പീപ്പിൾ എവ്രി വൺ വാസ് ക്രേസി അബൌട്ട് പണിപാലി. അങ്ങനെ പണിപാലിയുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മെർച്ചൻഡൈസ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ബിക്കേം ഇൻസെൻലി വൈറൽ. കോവിഡ് സമയത്ത് പോലും വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് thousands ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, മാർക്കറ്റോ ടൈമിങ്ങോ അല്ല, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ആൻഡ് വേർ യു പ്ലേസ് ഇറ്റ്. പ്രൊഡക്റ്റും ആ മാർക്കറ്റിങ്ങും. അങ്ങനെ അത് വൈറലായി. സോ ദെൻ വാട്ട് വി ഡിഡ് ഇസ്, നമ്മളൊരു ചെറിയ വെബ് സീരീസ് ചെയ്തു. കാരണം ഒരു കോവിഡ് സമയത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചൊരു പരസ്യം കാണിച്ചാൽ ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സീ ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. ഐ എം സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് വൈ ഷുഡ് ഐ സീ എ ടീഷർട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വെബ് സീരീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് മലയാളം വെബ് സീരീസ് ഇൻ കേരള ആക്ച്വലി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെബ് സീരീസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അന്ന് മലയാളത്തിൽ വെബ് സീരീസ് ആരും ചെയ്യില്ല, മൂവീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തു.
അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് 10 മില്യണോളം വ്യൂസ് അതിന് കയറി. പക്ഷേ ഈ 10 മില്യൺ ആൾക്കാരും മലയാളികളായിരുന്നു. ഇതിൽ ത്രൂ ഔട്ട് എപ്പിസോഡ്സിൽ എല്ലാവരും വെയർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരുന്നു. സോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും എവ്രി വൺ വെയർ സീയിങ് അവർ പ്രോഡക്ട്സ് ത്രൂ ഔട്ട് കോവിഡ് ടൈം. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ സ്ലോലി പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചെറിയ സെലിബ്രിറ്റീസും ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും. നിങ്ങളൊരു പ്രോപ്പർ മാളിൽ ഒരു കടയിട്ട് ആൾക്കാരെ വരുത്തി കാണിച്ചു തരും. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ യു ലൈക്ക് ഓക്കെ വിൽ ട്രൈ എ സ്മോൾ കയോസ്ക്. ഇത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ആദ്യത്തെ മോളാണ്, മോൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ചെറിയൊരു കയോസ്ക് ഇട്ടു. ടു അവർ സർപ്രൈസ് കോവിഡ് ടൈമാണ്. യു ക്യാൻ സീ ദ നമ്പർ ഓഫ് മാസ്ക് ദർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി വർ സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ. വി വർ സോ ഹാപ്പി. അത് ഭയങ്കര ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിരുന്നു. നമ്മളും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും ഒരു ക്രൗഡ് കോവിഡ് ടൈമിൽ വരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് റിയലി നൈസ്. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ മിന്നൽ മുരളി മെർച്ചൻഡൈസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഇൻസൈൻലി വൈറൽ. ആൻഡ് ദെൻ ദ റിയൽ ഇഷ്യൂ കെയിം, വെയർഹൗസ്. Warehouse and operations, it is very technical. You cannot simply do it because you have passion. Passion is not going to run your warehouse. So, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാണ് പ്രോഡക്ട്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നതും QC ചെയ്തിരുന്നതും എല്ലാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഡെയിലി 1000 of orders ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, തീരുന്നില്ല, ഉറങ്ങാതിരുന്നിട്ടും തീരുന്നില്ല. So we thought, okay, we'll get a larger warehouse. അങ്ങനെ we ordered a larger warehouse. So that's a larger warehouse. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നത് ഒരു 500 പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 600 പ്രോഡക്ട്സ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ വെയർഹൗസ് എടുത്തിട്ട് എന്താ പ്രോഡക്ട്സ് വെക്കാൻ പറ്റാത്തത്? അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, യു നീഡ് ടു പുട്ട് റാക്സ് മാൻ. തറയിൽ നേരത്തെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സ് വെക്കാണ്ട് യു നീഡ് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് റാക്സ്. റാക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കന്ന് അറിയില്ല. എഗെയിൻ ബീങ് വെരി ഓണസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പെഡിഗ്രി ഇൻ ദിസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ റാക്സ് വെച്ചു. സോ കുറേ കൂടെ പ്രോഡക്ട്സ് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റി, സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൻഡ് എവരിത്തിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗോയിങ് ഗുഡ്. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ചലഞ്ച് വന്നു. ചെറിയ കയോസ്, സെലിബ്രിറ്റി, ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പറ്റും. ഒരു ബ്രാൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ട് വിടും. ഷോ ആസ് ആൻ ഔട്ട്ലെറ്റ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചലഞ്ച് വാസ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ലുലു മോൾ ട്രിവാൻഡ്രം ആദ്യത്തെ ലുലു മോളാണ്. ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ ലുലു മോളാണ്. ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹ്യൂജ്, വെരി ഹൈ റെന്റൽസ്. നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം ഭയങ്കര കൂടിയ ബ്രാൻഡ്സാണ്. ടൈറ്റൻ, ഐ+, ബ്ലാക്ക്ബെറി, ഇന്ത്യൻ ടെറൈൻ, എവറി ഹൈ എൻഡ് ബ്രാൻഡ്സ്. നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കടയിടുന്നത് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സൂയിസൈഡ്. യു വിൽ നോട്ട് സർവൈവ് ദിസ്. യു നീഡ് ടു തിങ്ക് ട്വൈസ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തായാലും തീരുമാനിച്ചു ഇടാൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ വന്നു ഓൺ ബോർഡ്. മീറ്റ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ. നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് കിട്ടിയ ഗോൾഡ് ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം കൂടെ വിറ്റിട്ട് വി ഗോട്ട് സം ക്യാഷ്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഫണ്ടഡ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ്. അപ്പോൾ ദിസ് വാസ് ഡു ഓർ ഡൈ ലിറ്ററലി, ബിക്കോസ് വി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് 30 lakhs. ഇഫ് ദിസ് ഡിഡ്ന്റ് പുൾ ഓഫ്, ദാറ്റ് വാസ് ദ എൻഡ്. റൺവേയും ഇല്ല, വി വർ വെരി ഷോർട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കട കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സിറ്റുവേഷനാണ്. നമ്മുടെ KNK ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്ന് പറയും, നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, എൻജിൻ ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മളവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഗോവുവിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ട്. വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ദാറ്റ്. പണി തീർന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് കാണാൻ പോയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ്. ഒരു സിമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ, ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, പെയിന്റിംഗ് ആയിട്ടില്ല, എവറിഥിങ് ഈസ് എംപ്റ്റി. എവറി അതർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വർക്ക് ആവാൻ പോകുന്നില്ല. ഇറ്റ് ടേക്ക് അനദർ 3 to 4 months എന്നുള്ളത്. ബട്ട് വി ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ദ മണി ടു റൺ ഇറ്റ്. ആ പണി നടത്താനുള്ള പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് പതുക്കെ ചെയ്യാമെന്ന്. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോക്കസിങ് ബാക്ക്. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പടം കാണിച്ചില്ലേ, കുഞ്ഞൊരു ടെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് 300 ടീഷർട്ട്സ് വിറ്റ സ്ഥലം. ആ സെയിം ഈവൻറ്റിന് വി വെന്റ് അഗെയിൻ. ബട്ട് ദിസ് ടൈം വി സോൾഡ് 12,000 ടീഷർട്ട്സ് ഇൻ 2 days. ഇത് ഓളം എന്ന് പറയും, ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഫ്ലീ മാർക്കറ്റാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ആംബിയൻസ് വാസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഫോർ 3 days. അങ്ങനെ വി ഗോട്ട് സം ട്രാക്ഷൻ. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ഓൺ ട്രാക്ക്. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ വന്നു. ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനായി ഇൻവെസ്റ്റർ വേണമായിരുന്നു. അമ്മമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരുടെ വളകളും എല്ലാം കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വി സോൾഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ അത് ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സംഹൗ വി കെപ്റ്റ് റണ്ണിങ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് കൊളാബറേഷൻസ് വിത്ത് ടോവിനോ, പൃഥ്വിരാജ്, ലോട്ട് ഓഫ് സെലിബ്രിറ്റീസ്. അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടി. പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കടയുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഇത് നമ്മുടെ മോനാണ്, അന്ന് അവന് 3 months ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തു, എല്ലാം റെഡിയായി. അവിടെ തന്നെയാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതും. നമ്മൾ 2 പേരും മോനും അവിടെ ഉറങ്ങിയത്. ആൻഡ് രാവിലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവനെ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സിനേറിയോ ആണ്. കട തുടങ്ങി, ഇവരെല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്തു. ഇനി ആൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ കട തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്നിപ്പറ്റാണ്. ടു മൈ സർപ്രൈസ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തതല്ല, എനിക്ക് ലുലുവിലെ ആൾക്കാർ എടുത്ത് അയച്ചതെന്നാണ്. കാരണം എന്നോട് അന്ന് വോൺ ചെയ്ത ആളുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഇത്രയധികം ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ സൂയിസൈഡ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ച വീഡിയോ ആണ്. യു ചേഞ്ച്ഡ് മൈ വേർഡ്സ് മാൻ, ദിസ് ഈസ് ഇൻസെയിൻ. അങ്ങനെ അതായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ. അങ്ങനെ വീഡിയോ കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ബട്ട് വി വോണ്ടഡ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ്. ഇത്രയധികം ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നു, ഓക്കെ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്?
അങ്ങനെ ലുലുവിൻ്റെ ഫാഷൻ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ അവാർഡ്സ് വന്നു. ലുലുവിൽ 200+ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ അവർ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബെസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിലുള്ള അവാർഡ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് നോമിനേറ്റ് ആയി. നമ്മളും ജാക്ക് ആൻഡ് ജോൺസും ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വൺ മോർ വെരി ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ നോമിനേറ്റ് ആയി ഫൈനൽസിലേക്ക്. Any guesses? Well, then setting the trails for Trivandrum for almost 6-7 years now. May I spread applause? My designation. My designation is not just a brand, it's vision, a brand designation. The best. അങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തുടങ്ങി. നെക്സ്റ്റ് വാസ് ഹൗ വിൽ യു എക്സ്പാൻഡ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലോലി കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇട്ടു. കൊച്ചിയിലും ഇറ്റ് വർക്ക്ഡ് ഗുഡ് താങ്ക്ഫുള്ളി. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ ഒരു സ്നിപ്പറ്റ് ആയിരുന്നു. ദറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ റിയലി വെൽക്കമിങ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് വേ വി ആർ ഗോയിങ്, വി നീഡ് ടു കീപ് എക്സ്പാൻഡിങ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റർ വന്നു. ദിസ് ടൈം ശരിക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. ഹിസ് നെയിം ഇസ് സഞ്ജയ്. ഹീസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മിന്ത്ര. അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ചൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനോട് പോകും, പിച്ച് ചെയ്യും, വി ഹാവ് ടു സെൻഡ് ഡെക്ക് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പെണ്ണ് കാണലിന് പകരം ആണ് കാണൽ എന്ന് പറയില്ല. അതുപോലെ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് വന്ന് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്ന് നമ്മളെ കാണുകയാണ് ചെയ്തത്. പുള്ളി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്, ഐ ലൈക്ക് യുവർ ബ്രാൻഡ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി നമ്മളോട് അവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഫുൾ പഠിച്ച് ഈ മേഡ് ആൻ ഓഫർ, ഐ പുട്ട് ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സീഡ് റൗണ്ട് ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തു. വി റൈസ് 10.7 crores ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ആൻഡ് ദെൻ പുള്ളി പറഞ്ഞ 2 ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കേരളയിൽ വൈറലാണ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗുഡ്, ബട്ട് യു നീഡ് ടു പ്രൂവ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് കേരള. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ്സിൽ ഒന്നുണ്ട്, കോമിക്കോൺ എന്ന് പറയും. അവിടെ 102 നാഷണൽ ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വി വെൻ ദർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. സോ 2 day ഇവൻ്റ് ആണ്. 102 ബ്രാൻഡ്സിൽ അഗെയിൻ വി ഗോട്ട് ദ അവാർഡ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ദർ. 2 days on we did close to 5 lakhs of revenue. So this is a photo from there. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ദിരാനഗർ. അവിടുത്തെ 100 feet റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് പ്രീമിയം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലൊക്കേഷനാണ്. അവിടെ ഒരു കട പുൾ ഓഫ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ പുൾ ഇറ്റ് ഓഫ് എനിവെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് പൊതുവേ പറയാറ്. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ കടയെടുത്തു. അപ്പോൾ ആ കടയിൽ അവിടെ പോയി ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ആ എൻജിൻ ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇതെന്താവും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അങ്ങനെ വർക്ക് നടന്നു. താങ്ക്ഫുള്ളി ദിസ് ടൈം വി ഹാഡ് ലെസൺസ്. വി ഓപ്പൺ ദ ഔട്ട്ലെറ്റ്. സോ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വൈബ്രന്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഇൻ 100 feet road. You cannot miss this outlet if you pass by. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. ബട്ട് നൗ പീപ്പിൾ ഹാസ് ടു കം. കാണാനുള്ള ഭംഗി മാത്രം പോരാ. അങ്ങനെ ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ ഓപ്പണിംഗ്. താങ്ക്ഫുള്ളി ദാറ്റ് ഓൾസോ വെൻ റിയലി ഗുഡ്. സോ ഔട്ട്സൈഡ് കേരളയും വി കുഡ് പുൾ ഇറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ട് വന്നു. ആൻഡ് വി കുഡ് പ്രൂവ് സഞ്ജയ് ദാറ്റ് ഹി ട്രസ്റ്റഡ് us for the right reason എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് വിനോദിനി മെൻഷൻഡ്, നമ്മൾ എത്ര ഇൻ്റർനാഷണലി ഓർ എന്ത് പോയാലും വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് സ്റ്റേഡ് വിത്ത് us ഈസ് ബീങ് റൂട്ടഡ് ടു അവർ കൾച്ചർ. സോ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോഡക്ട്സിലും ദർ ഇസ് സം വേ ഓർ ദി അതർ വി കണക്ട് അവർ കൾച്ചർ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് സെല്ലേഴ്സിലെങ്കിലും. സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വി ലോഞ്ച് ഫോർ ഓണം. നമ്മൾ ഇതുവരെ ലൈഫിൽ സെല് ചെയ്തുള്ള ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് വൈറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് Gopika is wearing right now. It's a varsity jacket with a Theyyam and Kathakali design. I don't think anyone in this world has printed a Theyyam and Kathakali on a varsity jacket. And then our 150 square feet office, finally we moved to a 15,000 square feet office. We have close to 150 employees there working right now. And നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ അതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത മെർച്ചൻഡൈസ് ആയിരുന്നു. ഇത്തവണ ഫോർ അവർ സർപ്രൈസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് കാറിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടൊരു പോസ്റ്റാണ്. Prabhas is actually wearing our shirts throughout this movie. It's one of the big budget movies he's working. നമ്മൾ പോലും അറിഞ്ഞില്ല. They bought it from our website and used it. So it was again one big surprise. So one thing, എനിക്ക് വലിയ ലെസൺസോ എഡ്യൂക്കേഷനോ മെട്രിക്സോ ഒന്നും പറയാനില്ല. വെരി സിമ്പിൾ തിങ്, പ്ലീസ് ഡു വാട്ട് യു ലവ് ടു ഡു. അതിൽ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ കം ഫ്രം ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, സൊസൈറ്റി, ദാറ്റ് വിൽ കം, ബട്ട് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഫേം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഫെയിൽ ദാൻ ടു റിഗ്രറ്റ്. എനിക്കിപ്പോഴും പല ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുപോലും വിഷമിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ള റിഗ്രറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഈറ്റ്സ് മീ എവറി ഡേ. സോ താങ്ക് യു. It was wonderful. You actually said the whole story, and I think it is going to attract a lot of people who are going to line up for franchises also for this, seeing your success. And also it's great to see every time a showroom opening is planned, you will find youth lining up, you know. There are queues waiting to go in and shop, and that's an amazing thing. This whole thing was started by you, Gopika, when you wanted to design and do something else when actually you were in college studying something else altogether. Can we hear your part? So basically, I studied BTech. I don't have a fashion degree or any sort of such stuff. I studied Engineering BTech to fashion. Yeah. But the thing is that I didn't want to sit idle.
unemployment is something that scared me a lot. So I wanted to do something by myself, not sitting in the home, because as Swaroop rightly mentioned, നമ്മൾ കോളേജിലായിക്കോട്ടെ സ്കൂളിലായിക്കോട്ടെ we have to ask permission. Can I go to the toilet? Can I go there? Can I go this? And once we get out of the college, everybody, the society, നമ്മുടെ parents, നമ്മുടെ friends, നമ്മുടെ relatives, they want a job, right? We have to take a decision of our own, the first decision that we have to take. So I never want to do, to be idle, so I wanted to do something, and Swaroop was the best thing that happened to me. We were, we actually started dating when we were around the age of 14. നമ്മൾ സ്കൂളിലെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. Then we dated, then we became partners, and then to parents. So ആദ്യം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഡിസൈനിങ് ഇൻ ഡ്രസ്സസ് അതിലായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു വൈറ്റ് സ്പേസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ഇസ് എ സ്പേസ് ഫോർ പീപ്പിൾ who actually want to express themselves. Because at that point of time, maybe 10 years back, it was very hard to get expressive products in India. നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് we ask our relatives or friends to get things outside India because it is not easily available in India, and if it is very costly. So that's a white space we found, and at that point of time, nobody, ആർക്കും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ഒരു കളർഫുൾ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയാൽ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയാൽ, you will be treated like an alien, right? So initially there was a lot of criticism, but right now this is a space we created. This is a space where we have a voice, where we have an opinion, and we have a very beautiful targeted audience who want to be expressive. So yeah, that's a journey. It's very hard, but it was, it's a beautiful journey. Yeah. I think you came in at the right time, and the mindsets of youngsters is also changing. Ethnic and ethnicity is really growing a lot. People are proud of their culture and love to wear it on their sleeve, which is exactly what you're doing, literally wearing your culture on your sleeve. So you started with all the images straight out of Kerala. Now I can see some dragons on your shirt, which is straight out of China, isn't it? So how are you going to adapt when you go to new markets? Are you bringing out some new designs specific to those markets? Yeah, so നമ്മുടെ ഒരു thought process is basically rather than following trends, we believe we can create trends. അതിൻ്റെ ഒരു സോൾ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ 2 ടൈപ്പ് ഫാഷൻ ബ്രാൻഡ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ഐദർ ഇറ്റ്സ് എത്നിക് ബ്രാൻഡ്സ്, 3 ബ്രാൻഡ്സ്, എത്നിക് ബ്രാൻഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ വെയർ ബ്രാൻഡ്സ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫാഷൻ. ഇതല്ലാതെ there was nothing. Even if people loved prints, designs, there was no option only. That is the reason people started ending up for fast fashion. Fast fashion എന്ന് പറയുമ്പോൾ typically നമ്മൾ പറയുന്ന one time use and throw, we'll get for 499, 399, 299, but doesn't stand of any quality, totally against nature, not eco-friendly. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് how could you bring something that stands out and people would love? That is the thought process. പക്ഷേ റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ പ്രോഡക്റ്റ്സിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് 10 ട്രെൻഡിങ് മൂവീസും ഷോസും കാണാം. അത് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരും അത് കാണുന്ന ജിയുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എവിടെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദേ തിങ്കിങ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തീം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആൾക്കാരുടെ മൈൻഡിൽ ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളത്. സോ വാട്ട് എവർ യു സീ റണ്ണിങ് ഇൻസൈഡ് അവർ ടി കസ്റ്റമേഴ്സ് മൈൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ബ്രിങ് അവർ പ്രോഡക്ട്സ്. പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ സിലബസും അല്ലെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കാം, ചെറിയ ഇന്നോവേഷനേ കാണുള്ളൂ. പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ഓൺ ദ ഫാബ്രിക്, what is on the product, a innovation comes from what is inside the customer's mind. That's how. And it seems like it's getting accepted everywhere, right? And you have some very unique names. Can you reel off some of those names? I saw some of the product names are so cute. No, can you reel off some of your favorite hot selling names of patterns? Yeah. So basically there is a small correction. Our targeted audience is never just youth audience. Basically അതൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ, ഹീ ഈസ് അറൌണ്ട് 60 നൗ, ഹീ ഈസ് എ വെരി എക്സ്പ്രസീവ് മാൻ. So the society tell men and women, right, if you are at this age, you should wear, you should dress like this, you should wear a sari, you should wear a kurta, you shouldn't wear that. That is wrong, right? There are a lot of people who like to be expressive, who like to show what they are. Absolutely. So my designation, the tagline thanne, it is wear your vibe. Your right? vibe. It is where your vibe. What do you feel like, today, what it is about. And what is my designation? What is your designation? Yeah. So basically, we have a lot of designs that
tells about the personality, tells about what you're feeling today, you know, tells about your emotions and stuff. So we have launched a product called a Dragon Hoodie. So Dragon Hoodie, there is a whole lot of embroidery going on around the shoulder of that hoodie. അതിൻ്റെ അകത്ത് around എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4 lakh stitches of embroidery is there, and it take around 5 to 6 hours to make one hoodie, and till today we have sold around 1 lakh of hoodies. Wow. So, yeah, so basically fashion is not, you know, just selling fast fashion products or selling colors. It is about innovation. It is about innovating lot of things and bringing that into the products. ഒരു എംബ്രോയിഡറി ഒരു ഹുഡിയിൽ വരിക. എംബ്രോയിഡറി എല്ലാം നമ്മൾ സാരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുർത്തകളിൽ ഷെർവാണിയിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനെ ഒരു വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. So that is the kind of innovation that we do in MyDesignation. And recently we have launched a samurai jacket. Samurai jacket, yeah. It's a beautiful design. Yeah. So samurai എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഒരു ചൈനീസ് നോട്ട്സ്, ഡ്രാഗൺ ആൻഡ് എ samurai wearing the jacket. So that is the whole purpose of it. നമുക്ക് ആൾക്കാരെ വളരെയധികം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. So that is what we stand for. You were something. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ റിലേറ്റബിലിറ്റിക്ക് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചെറി ബ്ലോസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ജപ്പാനിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇത് വരും, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. ഇത് ഈ മന്തിൽ വരും, ജപ്പാനിലാണ് വരുന്നത്, ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി വൺ ഓഫ് us knows. പക്ഷേ ഇതിൽ 99% ആൾക്കാർ ജപ്പാനിൽ പോയിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ്പിറേഷൻ, ബിക്കോസ് ജാപ്പനീസ് കൾച്ചർ ഈസ് ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ്, കൊറിയൻ സ്കിൻ കെയർ, കൊറിയൻ കൾച്ചർ ഈസ് ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ്. സോ വാട്ട് എവർ ഈസ് relatable to the audience, bringing it to them fresh and live. So basically that's that. That's really wonderful, you know, because one point you mentioned about, it's not about age. I totally agree, because I noticed one of my friends, she walked into one of our, you know, get-togethers wearing a t-shirt that said Aisheri. Isn't that yours? Yeah. Yeah. I heard that you do customization also. Yeah. I think it's really beautiful that you are able to capture the essence of the local, you know, everything that is local flavor, and you're bringing all that terminology, design, inputs from culture, and how you made that brand is totally amazing. It's certainly, for somebody who's wearing it, it is certainly a MyDesignation, for sure. And I think for you, being an engineer, I mean, from technology, from BTech to getting into fashion is actually a sign of converting your passion into fashion. Yeah. And I think we have here in our audience also one person. We have Mrs. Sheila Kochausep here, from who converted her passion into fashion through V-Star. So yeah, we have here somebody who actually, ma'am, I was just referring to you as an example for somebody who converted passion into fashion, you know. And here is an engineer who converted her passion into fashion. A big round of applause to her for that, yes. And having made it into such a successful venture, as a couple, they have really gone places. And there's a long way for them to go still. And there are now, like, customers lining up, there are investors lining up. So those first two investors that you mentioned, I think that is now in the past. Now I suppose it is people like other investors, serious investors, who are coming after you, which is a fantastic way to go. And I think this is also an inspiring story for a lot of students out here who are studying various subjects like engineering and still follow their passion. Just like Mr. Tom Joseph was saying, in Jain University, there are people who are studying technology who would like to follow other things like fashion, music, and so many other things. We have a couple of students over here who were saying they wanted to ask you some questions. Who's the first one who's going to ask one question? Yes, please stand up. Introduce yourself and you can ask him. Come forward, please. Good evening, sir. Good evening, ma'am. I'm Joshua George. I'm a second year MA English student at Assumption College. It was really interesting to hear your talk, sir, and how you two transformed your dream into a reality is really inspiring. And what you said is what we all believe, that you're not stuck to labels, that we can all be something that we're not. So my question to you both was this, that as you started as entrepreneurs, how did you access funding?
And secondly, please do continue that web series. It was such a wonderful web series. I really enjoyed it. Please do continue that. It's just a small suggestion from my side. Yeah, thank you, sir. What a compliment. Huh? See? And Yeah, so you were asking about funding side, right? So ഞാൻ പറയാത്തൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതിൽ. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണിച്ചല്ലോ ഞാൻ രണ്ടുപേര്. അപ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിലേക്ക് ഞാൻ പോകാനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് നമുക്ക് മുദ്ര ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കൊളാറ്ററൽ സ്കീം. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ് ടു 50 lakhs 1 year വരെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തവണ പോയി, 2 തവണ പോയി, 3 തവണ പോയി. അങ്ങനെ ഞാൻ 44 തവണ SBIയിൽ പോയി. 44-ാം തവണ ഞാൻ നിർത്തി. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഗോയിങ് ദർ. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ഇത്രയും വലിയ ഡെക്സോ ബിസിനസ് പ്ലാനോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ പറ്റണം എന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഫോർ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് us who don't have a pedigree. അപ്പോൾ അവർക്ക് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഫോർ 5 years വേണം. എനിക്ക് 5 ദിവസത്തേക്ക് എന്താണെന്നുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് 5 years വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ. അങ്ങനെ അത് ടെക്നിക്കലി ആക്സസിബിൾ അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ദെൻ വി വെൻ ഫോർ അവർ ഓൺ ഓപ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ എഗെയിൻ അതിൽ ചെറിയൊരു അഡ്വൈസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പലരും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസ്ക്കുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് പേഴ്സണൽ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കരുത്. ഗ്രാൻസോ ഇക്വിറ്റി ഡൈലൂഷനോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ, സ്വന്തം ലൈഫിൽ റിസ്ക് എടുക്കരുത്. എനിക്ക് അതിനോട് ആകെ ഒരു ചെറിയ വിരോധമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിലും ബ്രാൻഡിലും നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല. നമ്മുടെ ഒരു സാധനം വിറ്റത് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളെ വിശ്വസിക്കണം, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളത്. സോ വി ഷുഡ് ഷോ ദ എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ എൻ്റെ വീട് വിറ്റാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് സോ മച്ച് ഓഫ് തിങ് ഐ ആം പുട്ടിങ് ഇൻ ടു ദിസ് ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്ലാൻ ബി ഓൾസോ. സോ ഐ വുഡ് പേഴ്സണലി പ്രിഫർ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട് വിൽക്കണം എന്നല്ല, നെവർ, ബട്ട് ടേക്ക് റിസ്ക്, ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ഇറ്റ്. That's what I would say. And once you get a decent traction, then people will start coming for you. ഞാൻ ഇന്നുവരെയും അങ്ങോട്ടൊരു ഇൻവെസ്റ്ററിനെ പോയി പിച്ച് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടില്ല. താങ്ക്ഫുള്ളി, ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് സീഡ് റൗണ്ട് ചെയ്തു. ഹി കെയിം ഡൗൺ ആൻഡ് മെറ്റ് us. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് എ സീരീസ് ബി. അന്നൊരു $1.25 million ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വി ആർ ഡൂയിങ് എ $5 million. ഇതും ദേ ആക്ച്വലി കെയിം മെറ്റ് us with our previous investor. So അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, യു ഷോ ട്രാക്ഷൻ, യു ഷോ ഗ്രോത്ത്, പീപ്പിൾ വിൽ കം ലുക്കിംഗ് ഫോർ യു. Thank you, sir. to the lack of time, we are really, really sorry, but that's the last question we can take for today. One more question. And also, Kili Tudarum. Tangam, is anybody else asking questions? Can we close the session? Yes, we have to close the session, Yeah. sorry. Great. But we have an interesting thing to show, which will be a surprise for you too. Our past president, MS Sukumar, and his entire family wearing your clothes, MyDestination clothes, in Singapore for Onam. See, age is no barrier. MSA, have you been wearing MyDesignation? Exactly. Yes, you said it's for youngsters. Thank you very much. Just to conclude, so I heard somebody saying that business is done, to get the respect from the society. I have a small, ഒരു ചെറിയ ഒരു correction ഉണ്ട് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. Business is to be done to find self-worth, self-respect. നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം, നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം. If you have to find love for yourself, you should love yourself, then you will get the whole respect from the society, the world, and everything. Everything will pave the way. It is not going to be easy. It will be very difficult. You will feel to quit, but that's okay. Thank you. Thank you, Swaroop and Gopika, for beautifully taking us through the highs and lows of building a niche brand such as yours, brick by brick. Now, I would like to call upon Sandit Tandasheri, Chief Executive Officer of Navolt Electric Boats, to hand over the mementos to our speakers.